Unajua mimi kama kuna mtu ananishtuanga kwa siasa za Kenya na mwenye sijawahi elewa na sitawahi elewa juu kama sijamuelewa saa hii basi sitaimuelewa ni huyu mzee mwenye huo mnaita Raila Odinga. Inawezekanaje ati Raila Odinga tangu mimi nikizaliwa 1994 nikiwa mtoto hivyo nasikianga tu story zake Raila Odinga. Nimezaliwa nimeingia shule nursery, nimetoka nursery, nimeenda primary, nimemaliza primary, nimeenda secondary, nimemaliza secondary, nimeenda university. Sasa hii nimemaliza bado wimbo ni ile ile. The kind of opposition yenye anatupatia, the kind of criticizing the government vile tu nilimkuta ndiye bado anafanya nayo. It has not worked for Kenya, it has not worked for anybody. Now, his rally today, I can only say it is just another form of hot air. There is nothing new. There is nothing good he has come with. Just hot air. Vile tu alienda kwa Supreme Court akaambiwa ni hot air. Continuing with the same narrative. Now tell me and try to make sense in my mind. Make sense to me or make me understand. Okay. Raila alienda South Africa. Before aende kwa hiyo rally ya kamukunji, alikuwa ametoka South Africa. Right? Yep. What do you think Raila had gone to do to South Africa? You think it was something to discuss about Africa? Because I hear he's a high commissioner sijui wa is it United Nation? I don't even understand. Okay, ameenda African, I think he's in charge of infrastructure. Okay, let's assume alikuwa ameenda kudiscuss about South Africa. Okay, ama about Africa or about South Africa. Then why did he have to come to Kenya and expecting that mtu akiwa ameenda nje nchi? I was expecting that akifika to Kenya at least aende ajulie familia yake iko aje hali, ama akuwe na time ya kuambiwa watoto wake wako aje ama bibi yake yako aje, ama hata kama hata apendi familia yake aende ajue ODM iko aje, akina Sifuna wako aje, akina Junet Mohamed wako aje, aende at least hata kama tunaenda kwa rally aende ajulishwe hiyo mambo iko aje. But instead of that tunaona watu wenye wako na akili, watu wazima politician wenye tunaangalia sisi tunaona ati wao ndio watatu advice vile tutakuwa na vile tutaendelesha generations. Watu wamesoma kama akina Martha Karua, watu wamesoma kama Wajakoya, nasikia sijui yako na degree ngapi. Wameacha watoto wao, wameacha kila kitu yao. Okay? Wameenda kwa uwanja ya ndege wapokee mtu waende demonstration. Okay, let's assume that it even makes sense, of which it doesn't make sense to me and it will not even make sense to a child wa nursery school. Yani sense ya kwa nini alikuwa ameenda huko. Well, kuna vitu kidogo alisema yenye naweza agree na yeye. Kidogo tu zenye zikuwa meja. Okay? Kama opposition. Yani akiwa mtu kama wa opposition, there are things I expect mtu wa opposition afanye. Okay? And there are things the constitution expects that a leader of the opposition or the opposition party to do. Okay? Yeah. We agree with him that wakati Ruto aliingia, alianza kutuletea taxes zenye sijui hata zinatoka wapi bila kujua vile zita affect mwananchi. Ati badala ya kufikiria vile ataweka pesa kwa mfuko ya mwananchi, now that we are healing from corona, we are healing from sijui vita za Ukraine zilikuwa zimeaffect mafuta, the cost of living ikaenda juu, the value of the Kenyan shilling inaenda chini against the dollar. So we are healing, we are like in an economic crisis where mwananchi hana pesa. Okay? Hauna pesa na vitu zinazidi kwenda juu. I expected Ruto akiingia badala ya kutoa subsidy, anafaa kuongeza subsidy. Hali ya maisha iende chini, unga iende chini, iende 70 vile alikuwa anasema, at least to afford. Because that is basically what we could afford. Na akitupatia promises, alitupatia based on what can the common mwananchi afford at that time yenye alikuwa anapatiana promises za atashukisha the cost of living. That's why tulimchagua. Now instead of kushukisha, anakuja anapandisha, anatoa subsidies na anatoa kila kitu, anapandisha, maisha inakuwa unbearable, as if that is not enough. Anaangalia mahali mwananchi mdogo anaweza kuwa kitransact pesa, ni wapi anaweza lipia taxes, anaguza M-Pesa, anarudisha transaction cost na anaanza immediately kucharge hizo transaction cost.
So I agree with Raila Odinga, but there are things I cannot agree with Raila Odinga as an opposition leader. Because the opposition, according to the constitution, not only for Kenya, for every other country, according to the constitution, the opposition inafaa kupatiana an alternative government, not oversight. Opposition inafaa kupatiana an alternative government so that when the government when the ruling government or the ruling party does something that is against the will of the people or against the people, that opposition ina notify the public, inajaribu kucorrect the government by providing alternatives. Tukisema hustler fund si mzuri, Raila badala ya kusema ni mbaya na kuenda demonstration kufanya watu waumie na biashara ziumie, anafaa kukuja na alternative. What is better apart from hustler fund? I'm not here to say what it should be, because that is the work of Raila Odinga. That is what I expect him to do. But for him, ati badala ya kufikiria hivyo, anaturudisha mahali tumetoka. Ati saa hii ni wakati wa kukuja kututajia mambo ya Chebukati na vile alibiwa election. Okay, alikuwa na chance ya kuenda kwa Supreme Court, right? Na akifika kwa Supreme Court, akapewa chance ya kupresent evidence that aliibiwa election, na akapewa chance ya kupeana evidence that yeye ndiye alikuwa ameshinda election. What did he do? Lawyers wake wote wenye wamesoma na yeye vile ako na hiyo knowledge, akiwa amezungukwa na watu wamesoma kama Kalonzo, Martha Karua, amezungukwa na watu kama James Orengo, evidence yenye walipeana hata Mkenya mtoto wa nursery school anajua, hangepeana. Kama umeenda kudefend an election, haungeenda na evidence yenye iko based on those issues zenye walikuwa wamepeana. Unaanza kuleta ati sijui Jose Camargo, sijui nani, sijui kura ziliibiwa aje. Okay, unaulizwa uliibiwa kulingana na kaunti yako, wewe ulikuwa na kura ngapi against huyu? Sasa hizo ni Supreme Court yenye inaweza overturn hiyo election, iseme turudi huko, ama iseme order a recount, tuhesabu tena, Raila aonekane ndiye ameshinda, apewe chance ya kuchukua the presidency. Akiwa hapo mahali anaweza ameshindwa. Okay? Ameshindwa kupeana. That is why the Supreme Court ilisema the case was just but hot air, because there was no evidence. For your information, even international bodies zili commend Kenya for holding the first ever, most transparent and the most fair, the fairest election in the world. Okay? We had the best election. And for you to understand and to agree with those international bodies and the IEBC, it was the first election that nobody died because of an election. And Raila Odinga admitted. Yes? Na anashukuru wa Kenya kwa sababu ya kuhold a peaceful election. Now here comes another nigger, another man, sijui kama ni man ama ni woman, lakini wanamuita whistleblower. Ni whistleblower. A whistleblower mwenye hakuwa wakati tulikuwa tunaenda Supreme Court, tuende tuka defend election yetu. This whistleblower was not there, was not anywhere to be seen. Okay? Ametokea sasa. Okay? So imeibiwa. Ametokea sasa na akona evidence na akona count. Anajua fulani aliiba, fulani aliiba, fulani aliiba. Now, zikiibiwa hivyo, I want to remind you that one of the most powerful leaders alikuwa na support Raila Odinga. The most powerful leader in Kenya. The head of state. The man who was in charge of the defense forces. The commander in chief of the defense forces. Alikuwa saidi ya Raila Odinga. Okay? Mtu mwenye alikuwa na nguvu. Let me tell you, we have 3 arms of government. We have the judiciary, the legislature, and the parliament, and the executive, the legislature, and is it parliament? Legislature, judiciary, and executive. Okay?
So back then the president Uhuru Kenyatta was the head of the executive. The head of the legislature ni CJ, and the head of the parliament, hiyo ita vile utaita ni sawa. We can easily say ni the speaker of the National Assembly. Okay? Back then all the speakers waliruka Raila Odinga, wakaenda saidi ya nani? Uhuru after election sitaki kusema aliruka Raila Odinga, because in my analysis I see like Uhuru really conned Raila Odinga. And then how wakishamruka, all the institutions, all the organs of the government, okay, all the arms of the government ziko against sasa ni kama zimeruka Raila Odinga. Tumebaki na the judiciary sasa. Ndio imebakisha kusema kama election ilikuwa ya kweli na ya haki, na imengoja mulete evidence, na imekuja ikaita hot air. Ni nini ilikuwa imebaki? Nani alikuwa amebaki akuja aseme, isipokuwa Raila mwenye anasema ameibiwa? Who else can Raila produce mwenye anaweza sema ati kura imeibiwa? Na usiniambie mtu yote mwenye ako ODM ama mwenye ako Azimio, because all those are cows of Raila Odinga. All those are think tanks. I can say ni kama wao ni mouthpiece za Raila Odinga. Whatever he says is right, whatever he says is wrong to them. They just follow. Hakuna mtu amebaki kuprove that. Then all of a sudden mzee ametoka Kenya, ameenda South Africa sijui for 3 days. Akikuja kurudi kumekuwa na whistleblower na ameonyesha Raila alishinda na 8 million, mwingine alishinda na 5 million. Well, wanasema walikuwa wana count. Let's even agree walikuwa wana count hizo kura. Walikuwa walicount wakapata 8 million na Ruto akapata 5 million. Walikuwa wana count wapi? Kwa sababu IEBC, the only numbers tunaweza agree ni za IEBC. Even to the polling station, IEBC ipatiane order that leave alone servers, zile basket zenye zilikuwa zinaekwa votes moja moja zitolewe zirikauntiwe. Hakuwa na hiyo chance ya kucount. Okay? Juu IEBC haijafungua anyway. Ametoa wapi hizo numbers basi? Number 2, IEBC haijafungua servers ati yakuwa ameingia ndani akapata ni ukweli ameshinda. Na kama aliingia kwa servers bila ruhusa ya IEBC, hiyo ni hacking and it is a cyber crime. It's a crime, he should be in jail right now. Kama alifungua server akaenda kucount tena. Lakini kama anatumia zenye ziko kwa portal ya IEBC, zenye IEBC ilihaka kwa portal, the results will be the same for him, for you if you count, for me if I count, and for the madman away from us in that South Africa yenye alikuwa. Amani in America, amani in Asia, amani in Australia, amani in Jamaica, wherever you will be, provided you're using the same data on the IEBC portal, you will find the same results. So where is Raila Odinga getting the numbers? Okay. Mimi sitaki kuingia sana ati nishinde nikisema ati Raila aliiba ama anadanganyana ama anafanya nini. But my conclusion, out of anger yenye naongea nikiwa nayo, ama out of the how I take Raila Odinga and how huwa ananibo kwa sababu ya vile anabeba wa Kenya, I can just say that is hot air. And what I can ask the people who are following Raila Odinga, look at Jubilee, imeondokea mambo ya Raila Odinga. They are saying they will not demonstrate. Okay? Leo asubuhi badala ya Jubilee kwenda kwa uwanja, kwenda kudemonstrate, waliamkia kwenda kwa president because they know who the president is. And where the country is moving to. And they respect that. Okay? Yeah. Waliamkia wakaenda huko. The only person wa Jubilee mwenye alikuwa kwa mkutano is one man called Keym. Hata Sabina Chege hakuwa hapo, mwenye alikuwa anasema wamama tuko mbele na Martha Karua. Hakuwa hapo, aliwaondokea. Well, let me tell you something interesting. James Orengo,
The chief lawyer wa Raila Odinga hakuenda kwa hiyo maandamano. There's another woman, Gladys Wanga. Mwanamke akisikia tu jina ya Raila Odinga akisema kitu alikuwa anasema hiyo side ndio tick. You can remember vile alikuwa na heko William Ruto wakati walikuwa Bomas ku launch BBI. Na hakuenda hiyo demonstration. Another man very important to him, Junet Mohamed, sikumuona hapo. Another man very important, Otiende Amolo. His lawyers hakuwa hapo. I am not sure, lakini nilijaribu kuangalia huyu senator wa Nairobi, Edwin Sifuna, sikumuona. So nobody who makes sense in politics and who respects the law alikuwa ameenda kwa hiyo mkutano. So you as Kenyan, wewe Mjaluo kutoka Kibra, wewe Mkikuyu kutoka Kayole, wewe Mbaluya kutoka Kariobangi, na mtu yeyote mwenye ulikuwa umeenda huko kupiga nduru na kusema ati yote yawezekana bila Ruto, ulikuwa umeenda huko ukiwa kama nani? Ulikuwa umeachia watoto wako nini? Na kama serikali ingekuja huko musikie risasi zinatupwa ikupitie ukufe, Raila angepea watoto wako chakula? See, sometimes we as Kenyans have to think differently. Lazima tufikirie differently. Yes? The level of civilization yenye iko Kenya, I do not expect that we will do things just because tumeambiwa tufanye. Okay? Just because Raila has said let's do this, tunafanya. Just because Ruto has said tufanye hii, tunafanya. Just because we have been told by a politician to do this, tulipwe 100, we have to think. I posted on TikTok one day and I told people, we as Kenyans and everybody in the world has the responsibility and has an obligation to respect the elderly. The old must be respected. Whoever they are, whether you have a relationship, whether you do not have a relationship, they have to be respected. But if one man becomes a monopoly of our problem, if one man becomes the reason as to why after every 5 years somebody has to die because of him, if one man every now and then he becomes a monopoly ya fujo na ugomvi na kufanya Wakenya waonekane ni kama tunachukiana, if that one man persists, we have to ask ourselves a question. Before saying that we have to respect or listen to him, we have to ask ourselves a question. We must call ourselves a meeting. Na nikimalizia, I must tell those who are demonstrating that huenda politicians wakatulipa hata 500, ulipo 500 uende tu kapige nduru, hata lipo 10,000. Lakini baada ya uchaguzi, ile kitu inatuunganisha ni kitu moja, inaitwa economy. Bei ya sukari, bei ya unga, bei ya kitu yoyote yenye tunauziwa, ikipanda kwa sababu mmepigana kukakuwa na insecurity, ama ikipanda kwa sababu Ruto ameongeza bei juu hajali, anyway mlimchagua, he doesn't care about what you will do provided atamaliza wale politicians wanaweza pigana nao ama wanaweza pingana naye 2027, wapandishe ama washukishe. If there is something that will unite us after being divided by politics, is something called the economy. Kwa sababu sisi wote tutapigana, mwisho tutakutana Naivas, mwisho tutakutana Maathais, mwisho tutakutana kwa duka mahali unaendanga kununua sukari. Tutaunganishwa na huyo mtu wa sukari mwenye anatuzia sukari expensive akiuza 100, just because you supported the government hata kuuzia 50, ama because you are opposing, you are making him happy ati you oppose serikali, una join Raila Odinga, huyo mtu hata kusikia na hata tambua. So before we do anything, tutumie akili, tutumie